maka pamene tukambirana za triumvirate anthu atatu ku Malawi amene apanga katangale amene ali coordinated with these three people. Ndiye ndikukamba za Nick Chakwera, ndikufotokoza za Vitumbiko Mumba engineer amene, ndipo ndikukamba za Hilton Banda. Hilton Banda anthu mamuziwa ndi dzina lina la pa Facebook limene amatchula nalo Kahuna. Ndi munthu amene chuma chake ndithu amachionesa kwambiri pa Facebook, magalimoto mbwembwembwe. Ndiye tikamba zimene zizi tikamba zimene zizi kundi pasachidwi zimene anthu ma-comment amene akupanga anthu pa page apapa. Chimene chimandisangalatsa nchonena kunena kuti anthu ambiri they have not understood who I am. Anthu ena amaona ngati kunena kuti zimene angayankhule zingandipanga affect, kapena kuti zimene angayankhule kaya kuyankhula zonyunza, kaya zophwekesa, kaya kutukwana kumene. Ineyo ngati human rights lawyer who has understood human rights, in fact the freedom, the right to freedom of expression includes the right to swear. Ufulu oyankhula zimene zakukhosi kwako munthu ndi ufulu umene umapitirira kuti mpaka nakutha kutukwana kujani ndi ufulu wani kutukwana. Amala mutha kumatukwana, mutha amatukwanana. Ufulu tusikamba za ku church, what the church says, what God says and all that. Komano the right to freedom of expression includes the right to swear. Mutha ndi ufulu wanu umenewo. Koma mukabanga za ufulu wanu mukamatukwana mukakhala kuti mwadusa, that right is not unlimited. Zili ndi limit yake. Nde situkambirana za ufulu kutukwana. Koma mundu ufulu kuti mutha kumatukwana. Papeji pangapa amene akuona kuti ayankhule bwino akuyenda kuti ndithu atukwane atire phuzo. Okay, you're fine. Zimenezo ine sizimandisuntha kuti ngakhale kuti basi ndilephere kugona. Koma amene ujanga chiwechi walo janga chonchicha ayi. Palibe kutukwananso kuna kuli konse kumene sinakumvepo moyo mwanga. Munthu ne ndinali ku Chancellor College, and ndili ku Chanko ndinkakwera basi ya ku Chanko almost every weekend. Timapita kukamenya mpira. I was a goalkeeper wa FC, Chanko FC, Chanko Football Club apparently. So tikakwera ride manager makhala ndithu anthu amene they master timatize kwaya. So palibe kutukwana kumene munthu angatukwane. Chancellor College prepared me for anything. Palibe imene chingandidabwise, palibe kutukwana kumene kungandidabwise kwa pa Facebook. Palibe Malawi amene angatchule chinthu choti ine kukhala kuti Chancellor College prepared me. Nimafuna unena kuti the mene Winnie Nyondwe wabangidwa treat pa inquiry. Mene Winnie Nyondwe wabangidwa treat pa inquiry before appearing, after appearing, during the appearance. Zikuoneseni mene moyo umayendera ku Malawi. Chilungamo chimaoneka uko, anthu amasatira uko. Maka anthu amene wawa ndikagulu kamene limati kateo. Kateo tikamayikamba anthu amayiganiza mwa fiore. Amaganiza mwa fiore, amaganiza mwa chinthu chomwe chili thin air. Amaganiza amakhala ndi kuti mwina anthu akateo amavala zigoba, anthu akateo mwina ndikita tu pena pake, anthu akateo amauzona ngati mwina anthu akateo ndi achinapirani mombe. Kuti amakhala ndi masigino pena pake. Anthu akateo eti amakhala ndi umwewa ndithu kuti akamayankhula chizungu ine anthu amakutha chizungu aja ndi akateo amenewo. Anthu kuti abusa kuti azibusa amukateo. So the way Winnie, Mama Winnie Nyondo, Winnie, many of them treat and how they are treating her. That's how the cartel behaves. Narrative, they control the narrative. Exactly. Zinuzubenda jonji, munhakuyankula jonji. Mata muntu. Muganize Winnie influence. Winnie too is not a random person. Di muntu onena kuti anali amagira ntchito or a crowd I don't know ngati wapanga retire. Ngabena ngatana chosedwa ako kuma amagira ntchito kwa vice president, the office of the vice president. So muntu ona amagira ntchito to the office of the vice president. She's being treated ngati chizude. She's being treated like that. You know, ufuna kupangida kuopyezidwa tukumangani mumangidwa for nothing really, for saying her story. How many people have gone through that committee of parliament and said things also have sense? The Minister of Justice has said so many things that when we're asking, we're like, is this a good idea? Kuma sumnaone kuopyezidwa kuna kuti kosi sumnaone any force going against
Minister of Justice. Come on, this woman, is it because she's a woman? Is it because she's not a classy woman and how many things? Is it because you find power, eh? Power. Ima pasida wanu kamini kateo ya gwizana kamina anthu aona kuna mphamvu zipite kwawo. So zimene ndi kama panga zoyamba za katangalezi kuti katangalezi tithane naye, judiciary tithane naye, judiciary we are dealing with the power. We are dealing with powers that see the truth ikwenda chonchi, nkhani ndi chonchi, chilungamo ndichi mapita uko. Malo musatira kumene kupita chilungamo. Kamba za wini the inquiry ya plane crash to just give you a picture. Mene zimaendera, mene zimaendera upange zimenezo wa iwe bido wa mbakalikali kumangonena kuti hey, tattoo this I promise ajibugitsa titawo iyo banga act kamiranga morning ngati kuti ndisina zake zimene atusimaona bwino, so inanga ndipanga advice kuti ndipukute kamera. Anyway, ifeyo sikufuna kukhala crowded kuti tonse basi zikhalu kambirana za inquiry. Ine inquiry naye panga kale ndipo nakuuzani ndinapanga video on my findings the Kamangila inquiry and the findings on the plane crash, and mutakanga na video mawa or tonight. I'll just summarize what I said. I've got 10 points. The findings on the it's just they are just playing. The ad hoc committee on the plane crash, they are playing. They're just playing games. The reality, there are a lot of officers. Including my generals, and then kuli anthu a police nabisa information, kuli anthu a cabinet ministers nabisa information. When they knew that the vice president was dead, they anabisa information, they anabisa. So Malay is also it was because they are trying to hide. So especially both alimafunika son zero. So mukuzua kale kuti boma lapita lijala MCP chimeji mavuda mnaibe anthu ajakapo, mnaibe anthu ajani ozindikira kuti ochenjera, and maybe it was good kuti anthu amene jana khauchenjera nakati poitika kwambiri, anapa santhawi manager imene ndinango akonda anthu amene jana akakondedwa ngati panali chipani recently chimene chinakondedwa boma limene nakondedwa la Tonse Alliance, where we all love them. Tikati sude nafe masabu raso tonse matiziwa inafe, we are always ad hoc, ad hoc opposition, panopa ndeuta saluka MCP. MCP, mene MCP na yamboma MCP. What TV Kamangila, what TV amene yo ndikadeti. This just like that. Tinazorwera. Papa, mafuna ndikambe za ajina Niki, ndifuna ndikambe za vitumbiko mumba, ndifuna ndikambe za uyu banda uyu. Hilton banda. Kahuna. Kani ipikala yopweka, chifua yote antua ndi amozi. Corruption yao. Ndifale nuna triumvirate. So triumvirate, the word triumvirate inaimva koyamba through the Roman Empire. Pamina makambirana za ustogoledi umeona ndi anthu atatu. Panali ma empire atatu. Anthu atatu amene anali kuyendesa ufumu kapena kuti kingdom, the Roman Empire. So this aspect ya triumvirate, I'm trying to borrow from that aspect. Kuti leadership imene iyi kapena kuti kuba kumene kuku umbavo umene umachitika through 3 people. And antosewa so ndi umbavo umodzi koma through 3 people. Nick Chakwera, mwana wa Alexious Chakwera, vitumbiko mumba engineer, ndi uyu Hilton banda amene ali kahuna pa Facebook amachuka ndi kahuna amachita kulemba panopa nonse amene muli amaluzi tieni ndilipakuti ndizakuguleni. He drives very expensive cars. He's into business of selling high-end vehicles, expensive vehicles. So ndikufotokozerani zimene zizi mwachindunji komanso ndipanga unpack kuti zogulisa magalimoto odula zimayenda bwanji. What is the connection with theft? Kuti nkaka itamusiyeni uko nkakayo tizampezera tsiku lake lositu kamba za nkakayo musiyeni uko apa ndikamba za anthu atatu awa MP nkakayo muike nawo tamuyezeka ameneyo nkaka tinamuyezeka ndipo mukuziwa inu. Now tayambirira nchonera kuti this triumvirate titakhala tikunena kuti let's use the Holy Trinity.
God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ndi mulungu mmodzi ndithu koma eni atatu. Ndetu ndi mmene ilili triumvirate ya Nick Chakwera uyuyu vitumbiko mumba ndi ndani ndi Hilton. Komano sizikugwirana kwambiri fwati anthu alibe mphamvu zofanana pamene the Holy Trinity mphamvu zawo zofanana. Ndikupereka chisanzo chimene akhristu mungamve kapena anthu ambiri mungazisatire kuti kodi tikuti chani. Munthu amene ali ndi mphamvu zambiri mu triumvirate imeneyi amene anazusa usewa ndipo amene anabweretsa usewa pamodzi ndi Nick Chakwera. Now Nick, if you follow Nick in 2019, Nick in 2019, how much money did Nick have? Basic, Nick anayendi ndalama zingati in 2019. Nick du analibe kena kali kose. Nick amadalira zobereka uchachi. Mchechiso analibe so mpingo weni anaye open pesa Nick. Nick had nothing in 2019. Amene ali ndi umboni wosiyana ndizimene tikunena za tuonese chuma how much worth was Nick. So sizonyengerera naso uyu kapena kuti zozambaitsa kapena kukamba modongolera kapena mobanga uyiku sugar coating. We can't boycott this. Nick was poor as a church mouse. Nick Chakwera was poor as a church mouse. If there's anyone who will say, Nick was a billionaire in 2019, anene. So, I'm mad and tired and angry over our stupidity. We see, what do you mean? What do you mean? Dina fusa mwana mukati umboni mufuna kuti tizingambe pamimba kena kuti tuse madumbo athu tikuone same. We want us to give you our intestines, so that muone kuti pali umboni. What do you mean? I want someone to inform us, to tell us kuti akamanje pali umboni. Nick Chakwera in 2019 was as poor as a church mouse. Abambo Nick Chakwera mwana wa president wa Muna. Mwana ikai wa president wa Muna. Pa interview bacha amadeo. Analibe kena kali kose anayo sauka anayo panda kantu analibe kena kali kose. So there's no business imene ankabanga Nick yone kakuti azibanga apart from kulalika amagera mu kulalika omwewo panalibe china chake chogwira ama ultima aona nditha kuyenda wapansi kagali moto kukankha kumweka kagali moto kamozi ka family kabanja kawo panalibe amene akanena kuti uyuyu akuthamanga kuti even atha kupita ku holiday ku Zambia. Aniki even ku Zambia anaibe kuthekera kuti anakatha kupita ku holiday ku Zambia. Aniki itu Chakwera. So you can't then all of a sudden tell me that Nick was a billionaire and business yake number kwenda, because even anakavudi whatever he has earned now, he did it through giving a service, proper service to the country. There would also still be questions of conflict of interest, how his businesses boomed and everything and all that. But we are not even just talking about his business booming. We are talking about clear-cut, straightforward theft. Kuba mwananu, kuba mwanditendite, kuba kodi kulibe mawa. And for many wawa, Nick, as a leader of these three people, Aba, Moti, Sizina Onege. Tikamagamba mchijewa kuti Sizina Ntole. The name Sizina Ntole ndikugwira kwa anthu amene ndi Sizina Ntole. Ndi mafumu nditu Sizina Ntole uja unazika mwayiwo kuona ukapanga unpack how they have stolen. And their methods of stealing was destroying not only the money that they are stealing, but even the economy. Many economy are disturbed, and they have destroyed it on all angles. These people are dangerous. They are dangerous criminals. They are two open the Sony, they are two Odisa Ganzakawiti Katatu, and Sokonisa into as long as they will benefit, as long as in terms of zero Madumao, as long as you get, they don't care. Achina Niki, Vidumbiko Mumba, the Hilton Banda. Now, description, Yannick, Nick. Among the three, woman who's over mbili one kila ndwaniki. Ajina Vidumbiko. I can't say kuti Vidumbiko Mumba anayo osauka. But what I can say, Vidumbiko Mumba sana yole mena in 2019. Hello? Nukunena kuti Vidumbiko Mumba in 2019 sana yole mena. He wasn't a billionaire. He didn't have sana ywa chuma.
Virumbiko Mumbai 2019. Nick sana kuti sana watu majabi. Nick anayo osauka. Nick was poor. Nick wasn't even middle class. No. Even in 2014, Chakwera was as poor as the church. Now Chakwera, amakanika even kupanga haya gari moto yopangira campaign. Munaona my pictures. So umphawi wa Chakwera as president, Alexious Chakwera, former president, ulili on record. You know, you have documented, he's documented, well documented. He was poor. In 2019, Menamaga Miranda entire manage Sanko Jamba Chija, he was middle class. You know, amwenyaja, ikawa kina sadiki miaja, ananya mula jina Chakwera aja. Numhawi wao, nungwasi ntawa kuwaika middle class. In 2019, Chakwera was a middle class. Menama pitano, Panova Mena Kutuga, he's almost a trillionaire, Chakwera. He has billions of money. So now, I'm talking about Manano Chakwera, Nick, in 2019, Nick was poor, and I was sauka. Seriously, another big jabe. Hi, Nick, and I was sauka. In 2019. Virumbiko Mumba, I'm a good cheat on you too, and I'm middle class. And I'm good, and I'm Jaguja Bakomu, Kagari Motoka, would go on to go to also the expensive vehicle. You could drive, and I knew what the middle class. You know, and the middle class yako Malawi, kuyo no hawe, nipo vale reality. Middle class, Virumbiko Mumba, we can't say that in 2019 he was poor. Then they would see my family mujungam. But also we can't say he was rich. Virumbiko Mumba in 2019 he wasn't a billionaire. Hilton niwa mwina niwa forokoza Hilton niwa ndaku mapeto. Kuma Hilton kama Hilton banda, it would explain part of the forex or the financial or the forex, the foreign currency manipulation that has happened in this country, but this through the cars business yo gwisa magalimoto. Business yo gwisa magalimoto ja pachitika manipulation ya forex ya nanu ya mtu agalu pachitika manipulation ya forex through kagulisiro kama galimoto. And this isn't kuforokozera ni menezi na yambira and all that. So you need to be following honey head the triumvirate, power to the people, power, my people, my football, power. You should listen with power. Power imetuka mbai the triumvirate ya corruption ya Nick ya Virumbiko ya Hilton banda. This is kamba motero ma triumvirate. So this kamba this Nick is because these people were working in coordination. Mukumbukira nabeka example ya atate mwana ndi mzimu woyera. Not good we are comparing these people to God, but we are comparing the coordination pa utatu woyera pa anthu atatu amene wawa mina magwira ntchito zawo satana. So the devil can take the amatakutenga design ya Mulungu. Kuma design ya Mulungu ija ndikuiro wesa mujani mza sataniki. Ndikuiro wesa mu za satana. Ndikuiro wesa mzadama. Ndikuiro wesa mu uchimbalangondo. Ndanena kuti anthu amene wandiza season antole. Now, kubaba Niki kumaenda banje. So tagrizana ababa, I don't think kuti pali wina yesa amene akususa kuti Niki in 2019 was poor. Uyu Virumbiko Mumba in 2019 nani middle class, anaibe ndalama, suda nani wachuma ai. Pamene uyu Hilton banda palibe boss zomwe tingakambepo. Hilton banda ai tingomusiya. Hilton banda ndi boy tamanga like in 2019 anali boy tamanga ende okagula jani ice block nyama don't tamanga ndakagula ice block kuti mamechandi alomosole. This is honey. Let me bring you back. You remember some few days ago ninazakamba za prophet amene ukati wake unaulula zinthu zimene a minister ukati wa mwana wake rather Winard ukati wake junior ukati wake a minister of homeland Peter Mukito, and then the deputy Paulos Norman Gisare atapitako. Then it made me trying to investigate this. Now ukwatumeo jausuka tokawo mene wa ulula the cartel paliso ukwatu wambusa uyu panani ukwatu wa dai wala zinayi kumandani na see, he's not an entity.
but he is part of the cartel. He's a boy cartel. This guy, I mean, anapita ku Katolika. Kutaka mangiso wati. Then Nzimai, I think umali heso. Nzimai nubita I'm married to this man. I'm married to this man. Kenawo, the next day age, ukaduja unapiti zabe, kuchitiga, kuzera kwa mbusa, waba black market. Now, I was saying, kunena kudi, mbusa waba black market, wadanapanga, it was because of money. Kumandrama zake, adami na mamangisa ukadio, adami na mabanga cheat on their wife. They are down in Abudi, he's into business, yogwisa magari mode. Another person, as a similar, but Ajina Houghton Banda Kahuna, they are at a higher level as opposed to this guy. Ndikankumbira, ndizampanga post and all that. Ndamuni wana udis nagini ndani. He's not a big boy in the cartel, but he's somebody in the cartel. He's being used by politicians. So nyamara amenei mumuzi wa inu. Yamba katana ikamba boso nkani mene kwambiri. Yokuza ukwati kuti abusa anachokera kuti. Koma ine chimene chinandiwaza ndiyoti abusa anali size one day ticket yomwe kupita kukwati akavala suit ya white. Ino kukwati muvala bwanji suit ya kwati bwindi noyocha. Mukanga yuri anadula nawo sauli ya vero. Andita muziwa. Yeah, that guy he manages also drama zangu. Magani moto aje sama khalake. You know, and then atika na makhala so excited, thirsting for this guy, you know. This guy, he manages, he cleans money for people. He's a launderer. He's laundering money and he's cleaning money for people, you know, and all that. So, you know, that's something you must know, and it's connected to many akupangira. So they use manipulation here forex, and I will explain that in the Papa Hilton. So bear with me. We are back to the triumvirate. Nick Chakwera, Mumba on the middle, the other side, Kahuna, Hilton Banda. Now, Mumbai wage wanigimu, Bameni Bambagi are winner of presidency, Anaga Kamina Bambagi, some only Niga Mabangajan. Funny Gidu, some only Pakana Mina, Muzoda Bangajan, Amabangajan. Kumaniki Sismonia Mubino. Sismonia, Muno is my in the branch. Even my business side, then share interview. Yani, I know with Malawians, being Malawians, you didn't even have time to listen to that interview. Because that interview reveals good, you can't explain Gudama Bangajan. Even my business, I mean, Akulao, Kabina Budi, Wabangadama through my business, Sanga for the cause. Because he, okay, with Chuma, Sijimango Banga boom, time, there's explanation. Pamakaka for Muta with for the Waza Juma. Kuchuma Janga, Namba Aba, Chinajoga Aba, Nate, Jina Pindulaba. Aba nazagwa ndina zaruza my shares gana zaenda banji na banga invest this and all that, then I recover. Then you mwina so Donald J Trump, I mean chuma jagi samaji for waza bunubino koma amatabe kugufu togozera. He has at least a story. Muta bambanga anandi bwereka $1 million anangoni bwereka ka. Donald J Trump says my dad just gave me mine now $1 million. A small money, very small. And then I go this and but he can explain. Muntane so wajuma amene okauda fotokoze ndiye kama na odi ai fotokoze ajina Ayuba amazanina kulina kuti mbava Ayuba amazina kulina mukupanga nsanje. If you have money you should explain your money, especially mukakhala kuti mufuna so muziji onesa chuma chicha muziji onesa kwa dziko limene majority of people in Malawi are poor. You need to explain your worth. Koma so dziko limene muli katangale wananu, you know, katangale yokhazikika, everyone has to explain their worth. Now, we did listen, cause I was advertising. I don't know. He couldn't explain what he does. You know, even you listen to them and you know this person is intelligent, this person is brilliant. You know that, right? You know, you speak to them 10 minutes. Now, Mbarada, Jimbwede, Kabina Munhonia Rosizira, Munhonia would there's nothing stolen about this person. Umaziwaso, within a few minutes, when this Nikki, Palibe Buchi managing to Musi Nikki is sharp, Kabina is brilliant, Kabina, Dumatika Katangai one nanu, Sadu one nani, Miss Toga, Katangai one nanu. Concern spelling here. You see,
Nick anangosanduka mwana wa president basi anabenga and ndoki zede wa Malawi muntu kukhala mwana wa president is not a responsibility, it's not a qualification, it's nothing. Being a son to the president is nothing. Kama mukoma ku state house go kukhala mwana wa president is nothing, it's not a qualification. It should not be something to them as hey mwana wa president what we have in the business to the president and not the man or because we are president. It's nothing. It's not a responsibility. It's not a position to be because we are president. You know? And to Amadiseweresa, we keep this and the cartel allows good to Muzibala Liga and you find in Kazwa president. Kazwa president has no business with state affairs. Do you know that? The constitution, even these powers are given to the first lady, or these powers are given to the firstborn of the president, or these powers are given to the son in chan of the president. No, it doesn't work like that. So I need you kukhala vice president, kukhala mwana president. Basi the cartel started using that and started using him. My contract all the sudden muntu wamba into construction. I need into construction. But who is the kahuna? The real kahuna. Osari kudi wanna be kahuna. Because the hit on the banda is a wannabe. He's a wannabe kahuna. The brains, the real kahuna. Ana gwisida nshiro. Dindani huyu Vitumbiko Mumba. So Vitumbiko Mumba was very critical in making Nick Chakwera who he was and the stealing money. And the selling point was good in drama as a Akuba for the family, the Chakweras. You know, and so drama zina bida kwa Chakwera. Amina mabanda ajina vitu. It was the strategy you use ajina Vitumbiko Mumba. That's why you will see that there are some videos and there are some pictures where Chakwera is in Dubai, Chakwera is in somewhere, state visit. Which didn't make sense. It was a process where they then Virumiko Mumba had a space in the corridors of power in Malawi, the corridors of power in Malawi are not protected. You need, as a nation, that is zero. It is the corridors of power. Corridors of power, Akutitu Ali. They were not supposed to be near the corridors of power. They was just supposed to he was above 18 years old. I don't understand even. Why is Mwana president is an adult still being called Mwana president? You know, I don't understand that. Because he needed to have his own name. What is, you know, this is embarrassing for a man. You know, and he state house is so good other men or other women who, as we speak, you know, Ndiana, our president, they are above 21 years old, and he's Mwana president. That's very embarrassing. You should be embarrassed. You, as a man or a woman who is 21 years and above, you cannot, when people want to talk about you, they should not be saying good Mwana president. They should be saying what you do, really. You know, he's an engineer, he's a doctor, he's a nurse, he's a social worker. Business. There should be something about you, what you do, the originality. It doesn't matter what umapanga changa, umagulisa tomato. Tomato. Being a child, a son, a daughter, you know, anatu amene APM wana bereka mwachi sanso. This is a very important point. Sitima mvapina pali poste kumala. Sitima mvapina pali poste ndipo sitima ona kuda ziko vinungu hey ana acha kusokoliza pakuti. That is very, very important for presidency. And we need to make that a norm. Kukhala Mwana president is not a qualification. So Nick, the fact that he was the president's son, he now was used in the corrupt syndicate to then be getting my contract. And I want to say to Nina Putin, some of these things are because we have evil servants. We don't have civil servants. We have evil servants. The top blast, decisions, Auditor General, Council Office, Minister of Lands, Guchanchani, my officers, my civil servants, my Karitsa, they are the biggest problem. My politicians were Sintanditu,
Kuma the cartel within the civil servants, I mean, evil servants, they remain the same. So these are the people that I mean, I'm a cook my plan or push up. You know, Mafuna no Guadenga na president and Nipav. One president that live in Pavu Malawi. Because what president that live in Pavu Malawi. You know, Panoba, we even see Nena Woody get to Mtaliga. He's given more attention and more power and the influence than Dr. Jane Ansa. Where are we? How do we behave like Timabanga behave in Kajojo Jifaja? Chifuga, the cartel women and we want to follow like that. The first lady, winner is a Sudu Ekai, a winner, Kumanyo Nyomala, kwa vice president. Because vice president has got power, you know, has got power in the country. Atima Musanka. Ngani, siya, Banonghani, Lugambaza Niki. Kuda Niki, Chimenda Mamvega, mwana wa president. And that, you know, he's old, he should be in his 40s, if not 50s, you know. Kuma, and Sangaka Bikuda Matani, Sangaka Bikuda Pangachani Malawi, mwana wa president. Because everything is on Beza, ma billion amino banga, Ndudi Anaba. Anaba, and how many Alexious Kamangila, Anai president. And that was being orchestrated, or my plan now, I mean, another heart of those plans, and I do Mumba. Other than putting Sugudi to Virumbiko Ndola Wisa, Nikki is innocent. What the hell? Nikki on the Chirombo, Nikki on the Satana, because he is the one that allowed Achina Virumbiko and Mabangan Maplana Opoida. Sinigakambe, my project was Samina Fajana Tenga. Pena Super Mapangi, Pena was some full of thing. There was an many, even the construction industry, even the constructors of Malawi who agree with me, and they'll tell more Fusema constructors. What Nick and the Vito did was goody, my contractor say, Opanga build, Amatenga and you, Opanga supply, quality. So, concept, I'm busy with Opanga supply quality. Now, business in Malawi, and that's one of the things that affected the economy. And the corruption, how it does affect economy, especially when it's being also done by Zizude. And Hamina was Waguba, Masao Bangas realize how Kubawa affects the country, the economy. And in the video, they were not just supplying, kwambiri, they were not just supplying, I think we have a failed country. We have a failed people. The country is fine, but the people have failed the country. If failed, Ibanga fail, even the law, we have a proper legal framework, but we failed the legal framework. So, ajina nigaja, amapanga supply, kwale, ziko lonse, project di lonse, amapanga supply ndio, project di, Nick, akula kulu. Ziko lonse, aminanga bangi supply, ndi Nick, wani, ngadi mwana wa president, sa wini company yake, venga contract, even from the private sector, but many president, Ali Chakwera, there has to be more screening on Nick. So this is where I question the SCB and how ya Nick, and how ya Chakwera. And mafusa mimi ndipo yanafika pa Virumbiko Mumba. SCB yomoyo manena SCB this ine ndi mafuso akula akulu. Ndipo ndi ipangira live yake. Now, Nick Chakwera ndi Virumbiko Mumba. Sana tenge ma contact okha opanga supply quality. You know what they did? They also took over transportation of that quality wherever it's supposed to be. And kwambiri anakuya nazo. Apart from kuda matenga contact nos. Oh, chimene chimachitika adu Malawi, ndichonena kuti Akamangira awina contract yopanga supply quality. Apita kwa Abanda anima gani mura anima tiba. Matiba aja. So, my business aja ine ndizi gulisa quality. Abanda as gulisa transportation. Are you following me? What are you doing there? Mubanga distribute with, you know, distribution of resources, the national cake. Tizi gawana. So na manina with tizi gawana ma corruption. Kuma business ija imaenda modi uyabangezi. Aliyense azitukuka. Tizitukuka pangono. So di mundu mmozi basi wapulika yeo. Inu muofinyika. So what ajina nigi ndi vitu mbiko mumba zinana banga. They went to go Matiba. Matiba, brand new vehicles. Oh, ino aniki ndama mwazitenga kuda niki akapuche chenga niki ino majika kusoa
yo yasuti aniki niyo maswa even ukumana nanu kumaona kunena kuti mungu mveka tukuta lokaloka kununka tukuta munalibe ndi perfume muso kunde even afford perfume aniki chakwera mwasindaliro kufika kuti mukagule magalimo matipa. You see, then they are taking every contract quality supplying. They have taken the transportation of that. But what that does, it does affect. Not only have they dominated in taking all the contracts to supply quality, they also are Tesa who take kudima transporters osiana anaka winner. Now part of this contract obanga supply kuti kwale uchakachoka apate nge akaikia pakati zimene zija does not only give money to one person, one individual, one institution, one specific people. It will also result into inefficiency. Ndichifukwa chake tumuona unena kuti nsawi ya achina Chakwera, government ya Chakwera, manyumba, misewu, sina pangidwe fix. Misewu maintenance was zero. Because zinthu zijamafuna zitenge zose kuzipanira zose. You know, in the end, you become inefficient. In the end, makanika. No matter what. No matter what, you are chewing more than you can swallow. And that's what happened. So, akamagamba za miseudu, mukamvera Jessica Bwira. Mutu mwafufuzi kuna ango kamba za miseu mozi wa mulilongo. Hata banga miseu, munakonza nyo miseu yage idio ku the region. Ku Blantyre munakonza miseu yage idio. Ku Mangoju munakonza miseu yage. You see what they will not say anything. And why? Nick Chakwera individual people mumba. You can't go beyond these people. Other than Chakwera Mweyo, Alexious Chakwera being a data head, failing Malawians, failing on his duty to protect the constitution and the interests of Malawians, but Nick Chakwera benefited from that incompetence. He benefited from that sloppiness. And some of that sloppiness was deliberate to then benefit. And it was a strategic passiveness that benefited him. So Muntamene is passive over something and is benefiting from that passiveness. It's not really passive. It's an active action. Attack. Even on the attack. Attack, you sapanga gantu. Dio opsha kwambiri. Ifa mtu jama taku tumuka mkati wosa lava. Kumama kaguda maziwa jina opa. Kuni mkunena kudijana. Ngati, kubanki. Mkwena kukia, mukamapita. Mtuina nikusakia chibinda chicha. Kusaipikia banki ja. Nukumapita. Akuti andu watu anatopa kwambiri. Anaiwa akubandi kubwera ndikutenga kungosegula ndikutenga njanja. Yes, akubandi aba kumaso kuyu amene wapanga passive action of not closing the bank, not closing the door to the bank, to the safe. I mean, is equally as bad. So Chakwera Lazarus cannot get away. Ndakamba izi mwina mosa town vilumbiko mumba other than doing my project awawa ndi aniki chiyo semabanga aniki vilumbiko amapezi kama kupita kunja nika maena ndi vilumbiko ndi anthu ena amene amaonika kwambiri ndipo amene waphula amene watuka ndi chikwama ndi vilumbiko mumba mwina so vilumbiko anaba kuposa soniki koma pamene po information imene ndo sinapange because chuma cha anthu akabachoncho samachisunga kwambiri in the liquid kapena kuti cash chanchani kapena ma bank accounts. They buy property, they buy magali moto mukuona high end dula, they are trying to keep money in there. They send money kunja, they buy my houses and all that. Cash ni simaoneka. That's why anthu ajamuza abeza kuti chaka afuna bela zingobabe. Chifukwa nzama zawo kaba some enjoy. They try to invest it, and my investment tag sama kabuti azibwelesa cash ngubwino ama kabuti agula zima nyumba ola amanga manyumba quick mwansanga sanga kuti amwini nyumba hii upstairs hii zukabani then nkhani zaji na mwansawa Karimu mwansawa Karimu mena amangira nyumba hao mena apangira zinthu zawo kuti chuma chimene chuma chama gazi chuma chimene anthu akupangira Malawi yonse kusauka Malawi yonse no forex because anthu ena ake akuzikonda Vito. Other than that, he's at the heart of the chaos yagu immigration. And of course, Niki is a beneficiary of that. But Jamena Banga was just said, so what happened? I don't know why IMCP had and then IMCP had in control, they're trying to do this and another thing, but Jagu not promise you Jenny Zatsiga is a 9p, 10p, Chilimajana Zayankula, Kana Zanya is a 5.1, Zatsiga, a passport. Can I go open ja? I will send her now, Limba Nazama cabinet, can I go down and Bamanga, Manga minister, natural resources, blah blah blah, mining and then
Anyway, then Antoaja, what Nick did, and through V2, anabanga hire in Anthony Bendru. In Anthony Bendru, anabanga hire ni vitu mbiko mumba. Kupita immigration kuja. Ndipo anapasa access, and when now they didn't have access. At that time, Anthony Bendru, anaweza kabanga resign, deputy director waga na pasa uja. I mean, he didn't even qualify Anthony Bendru to become a deputy director. He didn't qualify because the deputy director is a serious position. It's a serious position. So he didn't qualify. And watu wakomeni kuja, anampasa access kukaloa ku immigration kuja. Ndia kwenda kuloa mu system kuja a brain take system ya brain take. Kufuna image yako ilo anailo wakami ndi report yoseo. Yemwe anabanga ma guys IT kumala. Uyiona anayesesa mafuna kuti aloe system ja aikopange kope ayame system yao kuma bele system ya brain take. A brain taker being who they are, any system, he must banga destroy yoka. Ika kauri go nga there's penetration. They are trying people, some people are low. Anai banga destroy. Anadi na miza zigo, kunena kuti there is or there was a virus. Hey, my virus is system. I mean, if there were viruses, if you brain take, ni mena lagwisa. A brain take amena wimanga kumbazeti malawi. Diba amena kulongoso. But these people, with their greediness, they wanted to mess up system. Kumaso wapange kope ayambise zao. Iwa jana wapange run system. So nambala they did all sorts of things, and in the end contacted another you kuma they have never even my printer amena gula zachi nambala like kumalawe. And that's where you see kuti dzikoli anthu wasama likonda kumaso ifera ma citizens sidima likonda. So anthu wasama likonda chifukwa kuti DPP mena abwera ma case amena maina kuyambira. There was one of the first cases DPP was supposed to follow up on, as in the leadership, ensuring pajitike proper investigation, proper arrest, proper prosecution and conviction there. Because umboni mulipo ambili mbili. Umboni ngani ndikupeza ndikulibanji ma investigator who are trained to do the actual investigation. Umboni ndi due. Like, you know, it gets annoying. You know, it gets annoying. Umboni is just too much that it gets annoying. My citizens, we can't even access a passport. But when you access the passport, umaina so kumabe mpera, ukatenga passport jokubira na ku embassy, kabena pa airport, bila ipange scan. Information zambi mbili zumabe za information sikudani kodi sikuduluka. Why? You have my printers, mapanga printi second hand card, third hand card, ngani kuti chani za China zenizeni. Ahina vidumbiko. They are responsible. They are not just responsible, they have benefited from that corruption. So it was not just an error. Kuti anango banga mistake. So manandina kama banga zinzuri, abaladisa zindu, anango laguisa, anango sana, antu anajila kujipanga uche straight, anajila kujikonza. Anajila kujikonza kuononga zindu, kutenga system jendu, ukani kaso banga deliver. Vitumbiko Mumba is one of the people that should never be given platform. Kuda zinina za good governance, kukonza moyo, people over politics. Even you practice corruption over people. Even you focus on corruption, self-enrichment over people. So where do you get the platform to be standing manina with people over politics? What are you talking about, people? What are you talking about? We allow zede kumalawi. Chimejima ndikuita. Nchonera kunena tima lola zinene zizi kuti zichitika. And ando chima basa platform. Ndifake andungata jina Yuba James. They are part of the beneficiaries of corruption. They are part of the corruption. They then talk about how Vitumbiko is the best northern politician. He is the one who brings the money to the people. Which Vitumbiko are you talking about? Vitumbiko Mumbai mwe. Vitumbiko mwe. Mudiviji akulu. Vitumbiko Mumba. Ndikuisa kwambiri nimakuya kwambiri ngoli chitumbu kajanditawa chitumbu kajimefuna kuyankhula janditawa mundisamaye nzakuyankhula chitumbu muzapepesa tsikulina. My point is kunena kuti the kind of chaos, the kind of corruption, the kind of damage yomwe ajina Vitumbiko Mumba and Nick Chakwera ndika kagukao anabweresa ku immigration. It has affected lives of people. These are real issues. These are not jokes. Anthu anamwalira, anthu kubakanika kuti apite kuchipatala chifukwa alibe passport, anthu anakanika ku school
ma scholarship atapeza kale, ma opportunities atapeza, futures were stopped. And another parent to kupitirira matsogola dziko lovuta kale lino lopanda exposure. Dziko amala wetu libe exposure. We are not exposed. But the few that are able to get my scholarship, anakanika kupita kukapanga scholarship. Chifukwa choti majani ma passport sawo kutenga china vitumbiko mumba ndi Nick Chakwera ndi azinzawo anapasula system yonse just to benefit themselves. This is a serious crime. It's an attack on the nation. Passport is a serious document. Passport is a serious document. Passport is a serious document. So anybody that messes with your passport, you should be alarmed. It's your identity of the nation. A passport is identity of the nation. And you allow people by vaka, and then they're in parliament. Ndimalize nkhani ya vitumbiko ndi Niki, kuti ndimalizise ndi Hilton Banda. Koma zonsezi anthu so they are connected. Ndi triumvirate nditu. Akutiso vitumbiko anachosesa anthu ndipo anthu akuvutika. Yeah, vitumbiko messed up this country big time. Akamapita kwa mwenyaja, vitumbiko ndo amatenga drama mwa Chinese. Ukatenga ukwawa, ukatenga drama kwawa, kina kumapita ndima TV agaja ngata menyera ufulu wa anthu. Awambwa Mati estate aja anabida naendera. What has changed? Tanduzeni mioyo ya anthu amene anaendera ajamani ota tilibe toilet ko biba tilibe tikakwana pati mangogwira ntchito even kusamba manja tilibe mazu palibe po madzi. Mati estate, can you go back? You love makonda timati chani na iwalaso moto wa mapesi makonda moto wa mapesi kapasi moto wayaka no one goes back before but moto uja wapisa mbadata meti mafuna tiwocheja moto wapisa mbadata palibe anthu amene anaendera ma companies amene anaendera mvitumbiko mwaike pamodzi kuti anaendera kuti what is there chimene chikuchitika kumene chani what is so far what is there what change vitumbiko vitumbiko kateo tu ikafuna kuti ikubalisa ine anthu imakubalisa vitumbiko akufuna asaine ku MCP akumusokoneza bla 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 pakana ku Supreme Court nkhani within a month uyenda ku High Court uyenda mpaka ukafika ku Supreme Court kupeza kuti ku Supreme Court kuja mpaka na usiku ndi usiku majaji kumamvera nkhani kandifaji bwana kwambiri in the end vitumbiko hata kuimira mena nanguziramo kuluza vitumbiko mochisa manya ine ni mazimandi waza ya uje ya ma primaries nanjoya kwambiri ne basa moto vitumbiko kuluza beba jeniso manyazi fanda anabwera ndi moto koma amwene godana mai uja dolo kwambiri ndali paga and uchina chimene MCP inaluzira mwina simafuna kuuza na chimwe ku MCP. It was, and it's important. Inter-party democracy is very important. MCP, one of the key issues, the biggest weakness MCP, one of it was vitumbiko mumba. Chifukwa chona zoti kuchipandi kuja kuti vitumbiko akhaleka running mate. Kuna chitika ma divisions ambiri and kumachitika zonso. Chifukwa uyuyu Gorana anawina kaya vice president ndiponso analiso munthu wamkulu muchipani analiso munthu wamene mai ukuti wasuntha zinthu ndipo anali speaker he ran the government amaizi amene kupangira run she was a speaker after all. Gorana anali mai onena kuti ku northern region she was known she's known through her husband through politics so vitumbiko was just moto wa mapesi Gorana uja ndamene amene ukhandi to running media and she was a woman of course she was from the north everything favored Gorana no ananduzeni on that ground basi kamoto kama pesi kamoto kumule babo vitumbiko anapita kama ndizimene zozo basi ziko linga move ma voting ngawini for muthu anangopita kuwala right antama kuona huku amapita kundima dala kwala kuja antama kuona kumama pita dala kundima TikTok nayo mapanga zake tu. Yes, let me do this again. Let me do this again. Yeah, so, yes, resume, please. Yes. So, ndimalize, manati ndipange conclude ndachina vitu. Achina vitu, anawina, anatengaso contract, ndinaki zake Niki. Anatenga contract yomanga njanji. Contract imene iyi mena naipunisira. Ndinkani ya ikulu,
imene itandibwerese. Next time I'm doing a live, I want to discuss ubale wa Vitumbiko Mumba ndi the former ACB director Martha Chizuma, because I believe ubale wao has an impact on the nation and in the fight against corruption and the protection of the government base or account number 1. Komano for today, nkhani ya kumanga njanji. Amene anali ndi contract imene ijayo anali Modern Angel. Amene wina ma contractors. Koma panachitika shenanigans ena Modern Angel aja contract anaphumisa. Sindikamba lero kuchina chika nchani fine zimezo za live imene yoyo. Ndi live yayikulu kwambiri. Chifukwa tukamba nzakamba za ACB. And ACB munthawi ya 2020 to 2025. Ni nkhani yovuta kwambiri. Ambiri muzakhumudwa koma bwino kuti muzile chilungamo. You see, contract yomanga njanji mwachidule ayina Vitumbiko Mumba anika anaphumisa Modern Angel ndipo yowaja they made billions. Komano mukapita kumene kujako palibe chimene Malawi inachita. Mbali imene inaenda bwino ya njanje ndi anthu ajaku aku Mozambique magazi aku Moscow anathamangisa ngini zijani kuteka. Abale yanga anati yesa galo ola aina Vitumbiko ndiniki. So they were getting all these contracts ndikungo kuzebula kungo siya mafupa ukauka. You know, it was embarrassing. 50 yochita kupanda so kukhala so creative about it. Ngokhala basi ngopasula. Ndimalize chifanthawi isi kutilola. Ndimalize ndikukamba za Hilton. Mwachidule Hilton ndikapucheche naye. Hilton anatenga 2 billion. This is something that I know for certainty. Sukuti ndikukaikira kabena jani. Hilton anakatenga 2 billion pa Nick Chakwera. Hilton has never made money. Hilton is sanabange bonda ndama kuti ngane anapanga 2 billion. Then what he did, he went to the bank, katenga loan ya 2 billion. Ndikupita kwagula matipa. Then all the sudden anapita kwabweza 2 billion ku bank. And makateo eti komanso umbava mabanki ajama khala involved. Chifukwa I want to know, and I'll be investigating this issue, if Financial Intelligence Authority, if ACB and Fiscal Police is not investigating, I'll do my investigation and I'll bring these things out. What convinced the bank to give Hilton Banda 2 billion? Which was just a cover up. Ndinatenga ndama yama ngongole ku bank. No, and these are things that people are doing. They take loans in banks. So this is so abagale ndalama uku kuti angopanga kavapu kuti pasakhale chani pasakhale umboni wonena kuti mwana tenga ngongole apa. My guy, wake up Malawians, wake up. That's why I always say dzukani musagone dzukani. People get loans from these banks. Ukatenga maloni mabanki mu atabagale chitumba atakubelani kale misonkho yanu kungofuna kupanga kapa. So Hilton Kahuna Banda is one of those people. Now, umbava wa Hilton sukuthera pompa. Mukaona magalimoto na high class ache, those high end vehicles, very expensive vehicles. What those people are doing is more dangerous to the country than you see. Chimena nthauma bange, zimena nkabanga ma minister IMCB, they manipulating the market. Akatenga dollar by 1.7, 1.8 per dollar ku banki. Then I gulisa pa black market, I gulisa pa 5,000. Choncho is it? So they're manipulating the value, and this thing affects the nation. Imabanga affect, and it creates outblunt billionaires. Muntu anani mpawi all of a sudden wasanuka billionaire because of manipulating kwacha, manipulating forex against kwacha. So zmavuta miniti na forex, majority of it 75% they are man-made and to ozikonda. So that is above these people. Ampinganjira amena mayuza FDH bank kubanga manipulate and externalize and launder money and externalize forex. Kubadula awawa achina Monster Karim. Kubadula awawa achina Bushiri. Kubadula kaguluka ntose amene tima achula achina Abu, Fazao Abu amwenya amene amabanga externalize
You have now new people that are externalizing forex and doing money laundering through magalimoto. The vehicles you see all dollar, majority of those people akumakatenga ndalama through the banking system. Kugula galimoto age. Agula galimoto ya, let's just say ya $15,000 US. Akama pasidwa ku banki ndalama yo gula galimoto age apasidwa pa 1.7 1.8. Galimoto age akama igulisa pa $15,000 ipo aigulisa noti pa ntengo wa 1.8 aigulisa pa black market rate kuti galimoto ilu ndi ya $15,000 my sitting there. So pa black market in $5,000. That's what is happening. So mukama ona achina Hilton Abanda, achina Hilton Kahuna. That's what they've been doing apart from the 2 billion no man akatenga wanigi, nukatenga loan kuba. They are manipulating the forex. They are manipulating the value ya kwacha. Anthu amene wandamene akuisakaza kwacha. Ndamene kuipepelesa kwacha. Kuipengesa kwacha inapenga. And Reserve Bank of Malawi is watching all this. Do we have a Reserve Bank of Malawi? Do we have fiscal police? Do we have ACB? Do we have anybody? Do we have the president in this country? Kapena we have a Madam President. If we have a Madam President, we should tizuzana chilungamo. Kwenda kulamulira dziko ndi bingu ndi pita mtalika kapena akubanja kwawo. Izo tikuyenera kuti tiziziwe. Ndi second kunena kuti dziko lathu la Malawi sitingasiye m'manja mwa munthu wina. And we should stop zomanena kuti andale akononga dziko. Tonse tikononga dziko. Koma what I'm saying, our silence also imaononga dziko. Zinthu zikamaononga ife ndikumangopanga watch. We are contributing. But this should not make us, this realization or this confirmation should not make us to give up and watch and just want to say takanika. No. Tikwiye tiluse ndeti wone kuti pangapo chani ndeti yambe kupanga zinthu. I avoid kuti mukhale mapapeti kukonena kuti hey Kamangira kuti tipange chonchi. Inuyo Mulungu anakupasaniso nzeru muganize pamene mulipo kumudzi kumene muliko pa kuchali kumene mapempherako. Kwina kulikonse kumene muli pa ntchito pamene mukugwirapo kaya mboma kaya private. What can you do right now? China just meeting pange chimene chocho. One of it is giving us information. Provide information like other people have. Information is banda. We limit these people because zose zimaoneka banda. Mabankiwa, they are part of the corruption. They are actually the biggest enablers of corruption. I mean, akuthandizira kuti katangala pije kwacha yathu ngati ikusakazika the Reserve Bank of Malawi. Ndi amene tikuyena kuti tapitire. Konino, you don't have forex in the country and you don't think it's a problem of Reserve Bank of Malawi? Why do we have a Reserve Bank of Malawi if they cannot manage the monetary policy? If they cannot have a foreign reserve? Why do we have a reserve? What is the Reserve Bank of Malawi? What is the Reserve Bank? Do you know why we have a Reserve Bank of Malawi? And why are these people getting money, millions in salaries, millions in benefits, in allowances? Why are we giving these people money? If they can't have, if we don't have forex, if we can't afford forex to buy basics, you know, wake up, Malawians, wake up. You can't be sleeping for ages and ages, for decades and decades. It's time to rise up. And I'm not telling you what you should do. You know, Mulungu anakupasani mzimu mwa kuziwa ndikupanga kuchina chake kuyani. Organize yourselves pa mudzi, pa towni, pa tanda. Rise up. And you have a right to express yourself through demonstration, through writing letters, through making statements, through Facebook, any post. And that's something amazing with Facebook. Ankatelo zaba Facebook chilima anapeza 1 million votes zaba Facebook. Ankatelo kunena kuti inuyo ADVB muwina pa Facebook. Ifeyo tinalembesa ndipo mpano disamai 1 year ago. Ankanina kunena kuti DVB wina pa Facebook. Kuti simesa ankatelo DVB wina pa Facebook ifantwa sana lembese. Tanja ifeyo ndamene tinalembesa lilongo yokha ikupanga cover the whole southern region. Kuliyo what happened? APM won. So, Facebook, this is where information is getting through. In area 26 and hambili sama kuziwa. Mazazora and hambili sama kuziwa kwa area 26. Chifajani, ndiku peripheral. Ndiku muzinditu. Komano, ngani, yomwe yandipeza, yomwe yukuchitika kuti anthu afuna alande malo, anthu osa apanga kumbazedi. Monga mene kotina neo anthu apaya apasiwe compensation. I no man disale akutchulidwa nkhani nene kuti afuna kulanda malo. And no man disale ajisale ndi munthu mmodzi
I mean, I don't visit Sony, Norman Disali. For Norman Disali should have been the first person to thank God for even the little things that he has gotten in life. He doesn't deserve the life that God has given him. Koma usatana unamulu wabasama ngufuna kupangira Norman Disali. Norman Disali, can you calm down, Norman? No money. Where are you coming from? No man, I'm speaking to you. No man, do you look yourself where you coming from? To deserve the life you've got, God has given you. Why then do you? I'm going after you, no man. If you're continuing, go to Alande and area 36. Now, in my company, area 36. Area 36, area 26, sorry, area 26. And I'm going to approach it and do something. And how much you find the muzi? Ndamena nuzali mwauzi Kamangila. Then namuzali iwe ndakumuzi as you and in the Facebook kumeneko. Now what you must know is the Facebook is no longer chintu cha anthu antown. Angana mena kama kuna miza nene anthu amudzi ndamena kumvera Facebook. The communication Facebook is not as simple as when it began. It's a good platform and let's use Facebook as much as we can. Let's use TikTok. TikTok antu amene amagwira ntchito m'manyumba mwanu mazibwana. Antu amene amagwira ntchito magari anu, antu magari mboyano andi TikTok. Andi chani? Andi Facebook. And then those people go to the village and they speak. People are speaking. They watch these things. And the constituency yanga yabu mudzi big recognize no say inu amidzi. Chifukwa anthu akumudzi ndi amene mundi kuthekera kosintha dziko. Kuposa so anthu amene timayankhula kwambiri antown ife. Anthu antown ife timangofuna kuphangira. Inu anthu akumudzi ndi anyaka ya dziko. Dziko lija ndi inu yokaya. Ndino amene mmatijesa ife antown. Ndino amene mukugwira magobo ndipo dziko lija tikunena kuti sitidikiranso kuti tikavote kaye. Tilisintha as soon as possible. Ngati zikukanika. Ngati APM ngati apita akukanika kuziyendetsa dziko kuti dziko liyambe kusinthika. Tiziliona kuti dziko lusinde. Dziko litilitenga. We will take back our country and we will give the right people to run that country. And this is not a joke. And this is achina Norman Disali, achina Mukito, achina Mwanamveka, achina my people, my power, my people, my football, my people, my whatever. Alfred Gangada, ndi mbala mezimene zija. Ndi anthu kuti suti angati the pace kutenga dziko. This country is ours. Malawi ndi dziko la wina aliyense. Malawi kandi waku northern region kandi waku central kandi waku southern region. And parliament imene kubwera. We are going to run that kind of parliament together. This is Banga watch and we are going to watch. Zimene chuma banga za inquiry change. Zimene zijazo wa Malawi. Tukwenda zibanga zimene zijazo pa parliament session onse. Mukudimva. Ka vibe ka hotel Amalis hotel. Kamene chuma banga watch. Kuti akuti chani. Zimene tukuona baba za plane crash. Kuma banga observe kuti parliament ija. Tizi satira. That's when we are going to hold these people accountable. Every step. Chili chose chimetu yeye zibanga watch tili nawo chonchi do anthu ajeta amenye do osa apasa mpata tizichita kusinthana kuti inu mwaonera apa kena kuza kumana makambirana mukudya kunsima mukutema mukumenya bawo kambirana kuti aja amati chani mpayameni jama kamba za mapanga okay nde muzaziyo kuti anthu ande amoze anthuwa both executive parliament ndi judiciary onsewa they are afuna kuti maliza kaya. And what we are doing to kuaperekeza kuti atimalize, we have to stop these people. I pray for my country. And you should pray for your country. But you should not just end at prayer. We should start working to change our country. Aliyense apange poka anthu. Aliyense. And dziko litu kusinta. Koma it's not changing as fast as possible and it's not changing enough. Chifukwa choti ena tinkuonerera. Pasakhale onerera. Tonse tindi kuthekera kupanga poka pankhani yosintha Malawi ndipo zikuyenda kuyamba lero zikuyenda kuyamba June zikuyenda kuyambira 10 years ago. Let's move with more force every day. Ineyo ngati pali chinthu chimene nimazigwira kuti I don't do enough. Do you know that? I think that I don't do enough to the level of corruption in Malawi. Mavuta amene ali ku Malawi umphawi umene anthu akumana nawo anthu akufa ndi njala. No medication in the hospitals. I don't do enough because that should not happen. So do I do enough? Mavuta amene akuchitika mdziko la Malawi. Do I do enough? Don't wait kuti ena ake apanga. Yeah, Alexious Kamangila is part of the cartel guy. I'll tell you in detail because it's not a priority right now.